was, wenn die gefährlichsten Menschen in deinem Leben nicht wie Monster aussehen, was when sie charmant, worken, erfolgreich, erscheinen, an dich auf, an Art ansehen, die du dir selbst kaum erklären kannst, leimweisen Menschen stellen sich ihnen Psychopathen, als jemanden vor, der im Dunkeln lauert, jemanden den man sofort erkennt, jemanden der offensichtlich giftig ist, aber was, wenn ich dir sagen würde, dass die wirklich giftigen Menschen in deinem Leben genau das Gegenteil davon sind, was, wenn sie Gott gekleidet sind, freundlich lächeln an dich, mit einer Energie umgeben, die sich zuerst wie etwas Bescheidenes anfühlt. Es gibt ein psychologisches Konzept, das Forscher seit Jahrzehnten studieren, es heißt die Dark Triad, und es beschreibt drei spezifische Persönlichkeitsmerkmale, die zusammen eine Kombination suchen, die giftiger ist als was zu dir vorstellen. KANNST.EINEN Psychopathen, einen Narzissten, einen Machiavellisten. Sobald du wirst es, wie dies drei Typen wirklich funktionieren, wie sie denken, wie sie dich manipulieren, und wie du sie erkennst, wirst du Menschen nie wieder mit denselben Augen sehen, fangen wollen. Abschnitt 1 was ist die Dark Triad überhaupt? Der Begriff Dark Triad wurde im Jahr 2002 von zwei Psychologen eingeführt, Delroy Paulis und Kevin Williams. Sie stellten fest, dass es drei scheinbar unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale gibt, die oft zusammen auftreten und die alle ein gemeinsames Grundlage haben, ein Tiefgleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen. Das klingt abstrakt. Also lass es mich konkreter machen. Stell dir vor, du triffst jemanden auf einer Party, dies Person ist sofort der Mittelpunkt des Raums. Sie erzählt Geschichten, die alle stellen zu, als ob du die interessanteste Person der Welt wärst, und du denkst, dies Person ist wirklich augenscheinlich, aber dann, ein paar Monate später, merkst du, dass du dich irgendwie kleiner fühlst als vorher, dass du Dinge tust, die du normalerweise nie tun würdest, dass du Energie verlierst, ohne zu wissen, warum, was ist passiert. Du würdest möglicherweise von jemandem aus der Dark Triad manipuliert, ohne es zu merken, ganz langsam, ganz gesellt. Das ist das Erschreckende an der Dark Triad. Nicht, dass dies Menschen offensichtlich wie sie sind, sondern dass sie so angetan sind, zu verbuchen die drei Persönlichkeitsmerkmale der Dark Triad, also Psychopathie, Narzissmus und der Machiavellismus sind voneinander unterschiedlich. Jedes hat sein eigenen Merkmal, sein eigen Logik und sein eigen Methode, zu BeinFLESSN.ABACTLAN alle drei etivos gemensames verliehend Empathie die Neigung
and der zu Instrumentalisierung an dein tiefs Gefühl, das die eigenen Bedürfnis wichtiger sind, als die aller anderen Denkmal darüber nach.jeder Mensch, den du kennst, hat ein gewisses Empathy, ein gewisses Gefühl davor, wie andere sich fühlen, und ein gewisses Interesse daran fair zu sein, menschlichen. In der Dark Triad haben das entweder nicht, oder sie haben es, aber sie, und das menschliche Interesse nennt zu IGN ren .end nas matcht sie. So Gef Grillich Abschnitt 2 Der Psychopath. Wenn die missen Menschen das Wort Psychopath ren, denken sie an es Arienkilder. Ein Horrorfilm, einem Menschen mit ihrem Blick, die in einem dunklen Keller sitzen, das ist Hollywood. Das ist nicht die Realität, die dort in der Realität sitzt, der Psychopath wirklich in einem Büro. Fort ein Unternehmen, erst der Mensch im Raum, lächelt dich und du fühlst dich, Jissihan, du fühlst dich, wichtig du denkst, dass du im wichtig bist. Und dann, in dem Moment, in dem bekommt, was Walt ist weg, emotional wellstandig. Was unterscheidet Psychopathie von den anderen Merkmalen Dark Triad? Der Kernpunkt ist dieser. Psychopathen empfinden keine Angst so wie andere Menschen. Sie empfinden keine Echt. Emotional Verbindung. Das klingt simpel. Aber die Konsequenzen davon sind NORM.WENN. Keine Angst, VR Konsequenzen heißt Verhaltens. Du dich endors, du liegst an Siegerin, du brichst Versprechen, Anna gewissen. Du kannst ein Person anerkennen, rend. Du weißt, dass du ihr Schädon zu vergehen, zu fegen, sie gehen dann, Forscher haben herausgefunden, dass Psychopathen ein anderes neurologisches Muster zeigen. Wenn sie emotional Bilder oder Situationen verarbeiten, wo andere Menschen ein stark emotional Reaction zeigen, Psychopathen ein viel geringer oder gar keine Reaction in den Bereichen des Gehirns. Die mit Empathien verbunden sind, das bedeutet nicht, dass Psychopathen keine Emotionen kennen. Das ist ein Missverständnis. Psychopathen kennen Freude, Stolz, Frustration und sogar Zuneigung erleben. Aber diese Emotionen sind oberflächliche flüchtiger und sie sind vor allem auf das Eigenes ausgerichtet, was sie nicht erleben. Ist das, was Psychologen als affected empathy besiegen? Das ist die Fähigkeit, den Schmerz eines anderen Menschen wirklich zu fühlen, ihn nicht nur zu erkennen, sondern ihn zu spüren. Und diese Fähigkeit fällt die natürlich Brems, die meisten Menschen davon abhält, andere zu wählen. Wie erkennst du einen Psychopathen? Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Weil Psychopathen oft außerordentlich gut darin sind,
Normal Menschen zu Miriam, aber es gibt Muster. Das erst Muster, oberflächlicher Charme. Psychopathon, keinen unglaublich anziehend Workum. Sie wissen, Geno, was du ren willst. Sie Spiegel, den Interessen, den Wort, den Wunsch. Du denkst, dass du jemanden gefunden hast, der dich wirklich versteht, aber dann merkst du, dass sich diese Person in jeder sozialen Situation anpasst, dass sie mit verschiedenen Menschen völlig unterschiedlich ist. Dass die Version, die sie dir seht, sich irgendwie nicht stabil anfühlt. Das zweite Muster fällend lang sieht Konsequenzen. Psychopathen denken nicht langfristig in sozialen Beziehungen. Sie benutzen Menschen und sehen weiter. Sie lügen, auch wenn die Lüge langfristig keinen Sinn ergibt. Sie denken, ich brauch das Jets. Also nehm ich es mir Jets. Das dritte Muster Philindru. Wenn ein normaler Mensch jemandem schadet, fühlt schlecht. Entschuldigt, schlecht. Entschuldigt's, schlecht. Schlecht. Aversiktes Isuri. P-A-R-I-E-R-E-N. W-E-N-N. Ein Psychopath, jemandem schadet, und du es ansprichst. Reagite auf ein von Zuyaten, entweder seien perfekt, gespielt ru, die sich irgendwie leer anfühlt. Oder dreht die Situation so dass du das Gefühl hast, dass es din Schuld war, das wird Muster. Cool unter Druck. Psychopathen reagieren, Stresssituation, anders als andere Menschen. Wo normal Menschen Nerves werden, Ruhelos werden, oder Fehler machen, bleibt der Psychopath erstaunlich ruhig. Dies ruhig kann beeindrucken in Woken. Sie kann sogar Vertrauen erzeugen, aber sie ist nicht natürlich. Sie ist das Ergebnis eins Gehirns, das Bedrohungen anders verarbeitet, wie belebst du einen Psychopathen. Die wichtigste Regel verlass dich nicht auf den Gefühl. Das klingt kontraintuitiv. Wir werden immer gesagt, wir sollen auf unser Bordvoll rennen. Aber Psychopathen sind meisterhaft. Den Bordvoll kann ausgetrickst werden, was du tun musst, ist Muster. Beobachten, nicht Wort, nicht versprechen, Handlungen, frag dies Personier, Handlungen, über ihn mit dem, was sie sagt, heilt sie ihr Versprechen über länger Zeit hinweg. Wie behandelt sie Menschen, da ihr nichts nutzen? Wie behandelt sie Serviceper, Sinnel, Kellner, Menschen auf der Straße, Menschen in der Dark Triad, kennen, charmant, sind zu denen, die sie brauchen. Aber zu denen, die ihnen nichts bringen sind, sie oft kalt, arrogant oder herablassend. Und wenn du feststellst, dass du es mit einem Psychopathen zu tun hast, Abstand, so schnell und so vollständig wie möglich. Psychopathen wenden sich nicht durch Gespräch, sie wenden sich nicht durch den, Gebote durch den Destiny. Das Einzig, was du mit Sicherheit
wenn du erkennst, ist, wie wir, Einflüsse auf dein Leben haben, denk mal darüber, nach.abs.chnit. 3. Der Narzisst ist, sind, der Narzissmus ist, wirklich, das Personalitätsmerk der Narz am meisten gesprochen wird, und gleichzeitig ist das über das am meisten Missverständnis existieren. Wenn du jemanden als narzisstisch bezeichnest, meinst du wahrscheinlich, dies Person liebt sich selbst zu sehr. Sie denkt, sie ist besser als alle anderen. Sie redet ständig über sich. Das stimmt teilweise. Aber es ist nur die Oberfläche, was wirklich hinter Narzissmus steckt, ist viel komplexer. Und es matcht Narzissten in bestimmten Situationen gleichzeitig. Geth Gritcher an weltlicher als du denkst, das Kernmerkmal des Narzissmus ist nicht selbstlieb. Es ist ein übertriebenes Bedürfnis nach Bewunderung, kombiniert mit von Gefühl der eigenen Überlegenheit, an die extremen Empfindlichkeit gegenüber Kritik, an das interessant daran ist, Folgen. Da will Narzissten haben ein tiefes, unbrüstes Gefühl der Unsicherheit. Ihr Selbstbild ist sehr brechlich. Sie brochen ständig Bestätigen von Auen, sich okay zu fühlen, und wenn dies Bestätigen ausbleibt, wenn du sie kritisierst, wenn du sie nicht bewunderst, wenn du ihnen nicht gibst, was sie wollen, dann reagieren sie, und dies Reaction kann erschreckend sein. Es gibt zwei Haupttypen von Narzissmus. Über die Psychologien sprechen. Der erste Typ ist der grandios Narzisst. Das ist die Version, die meisten Menschen sich vorstellen. Laut, selbstsicher, der Mittelpunkt des Raums. Es gilt dir von Sinnen, Erfolgen, Sinnenleistungen, Sinnenverbindungen. Gilt unerschütterlich sicher. Der zweite Typ ist der vulnerable oder verdächtige Narzisst. Dies Typ ist schwerer zu erkennen, ist still. Sieht sich zurück. Wirkt sogar schüchtern, aber tief im Inneren glaubt genau das, gleich wie der grandios Narzisst, das Erbissender ist. Das mehr verdient, dass die Welt in nicht genug wertschätzt, und dieser Zweitipp kann in mancher Hinsicht gefgritscher sein, weil man ihn so schwer sieht. Wie erkennst du in einen Narzissten? Das erste Muster, Lovebombing, zu Beginn einer Beziehung, ob romantisch, freundschaftlich oder beruflich, obergeht der Narzisst mit Mark, Samkeit, du bist die Best, du bist unglaublich, du bist die Person, auf die jet, hat dort das fühlt, sich wunderbar an. Wer wird nicht gern so behandelt, aber dann unter Situativos. Die Aufmerksamkeit nimmt wirklich sogar sehr plötzlich, und du fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Wie bekam ich dieses Gefühl zurück? Andemut hat der Narzisst. Das Zweitmuster. Gaslighting.
Wenn du den Narzissten mit seinem Verhalten konfrontierst, passiert etwas Seltsames. Dreht die Situation sorgt, dass du überempfindlich bist, dass du dir Dinge einbildest, dass du das als falsch verstehst, dass das nie so gemeint hat, an der in der Gasprax bist, du nicht mehr sicher. Was wirklich passiert ist, das ist kein Zufall. Das ist eine Strategie, die Narzissten oft intuitiv einsetzen, ihr Kontrolle über dich zu bewahren. Das dritte Muster, die verliehend Empathien, kritischen Momenten. Im Alltag kann ein Narzisst durchaus empathisch wirken, kann charmant sein, versorglich, erscheinen und das richtig sagen, aber wenn es wirklich darauf ankommt, wenn du in einer Krise bist, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du verletzlich bist, dann ist nicht da. Oder wenn da ist, matcht es auf Erdendien. Wiss über sich das Wertemuster, niedern Konkurrenz. Narzissten haben Schwierigkeiten, den Erfolg anderer zu feiern. Wenn du erfolgreich bist, fühlt es sich für sie wie ein Bedrohung an. Sie kennen Versagen, denen Erfolg glänzenden oder sie kennen plötzlich von Anlichen oder Erfolgen berichten die. Sie Anblick haben, das Pfandmuster, Grenzen sind verändert. Narzissten haben ein tiefes Gefühl, dass die Blitzen regulieren. Nicht für sie gelten sie überschreiten Grenzen oft ohne es zu merken, weil sie intuitiv glauben, dass ihr Bedürfnis vereng haben wie belebst du einen Narzissten. Grenzen. Klar unumgehbar. Grenzen, das ist leichter gesagt als Gatten, weil Narzissten als Rodenlegat darin sind, Grenzen zu testen und zu verschieben. Aber du musst verstehen, mit einem Narzissten kannst du nicht garnieren, wenn du in seine Logik Einstieg sind. Wird immer einen Weg finden, das Gespräch zu seinem Vorteil zu drehen. Wird immer eine Möglichkeit finden, dich verantwortlich zu machen. Der einzig Guen ist so wenig emotional energy wie möglichen die Beziehung zu investieren, wenn es ein Chef oder ein vermieden der nicht vermieden kannst. Lern das Konzept des Groensteins. Sei so uninteressant, so reaktionslos, so unaufregend wie möglich. Narzissten brauchen den Reaction. Sie brauchen den im. Wenn du ihnen dies nicht gibst, verlierst du für sie ein Interesse. Und wenn du kannst, GEH.ABSCHNITT4. Der Machiavellismus. Das dritte Merkmal der Dark Triad ist, in Gusar wisst, das am wenigsten bekannte. Und gleichzeitig in seiner altlichen Form das häufigst Machiavellismus ist benannt nach Niccolo Machiavelli, einem italienischen Philosopher und Staatsmann aus dem 16. Jahrhundert, der in seinem berühmtesten Werk Il Principe beschrieb wie ein Herrscher macht Gaunen
behelten manchmal durch Mittel die Wahrheit, als moralisch fragwürdig beziekenen worden, der Kerngedank, der Zweck heilig die mittel dort. In der modernen Psychologie beschreibt Machiavellismus eine Person, die strategisch denkt, manipulativ handelt und langfristig plant, wie sie ihr Ziel durch andere Menschen erreichen kann. Das ist anders. Es ist anders als Psychopathie und Narzissmus. Der Psychopath handelt oft impulsiv. Lat nicht anbettingstrategisch, lat, weil es gerade passt. Der Narzisst handelt oft aus dem Bedürfnis nach Bestätigung, manipuliert, weil Bewunderung braucht. Der Machiavellismus ist kalkulierter, geduldiger, rational ein Machiavellis studiert dich. Lernt, was du willst, was du fürchtest, was dich motiviert, und dann bennet sie, a Diocese wissend gesilt. Dich in ein Richtung zu lenken, die Sinnen Interessen nutzt, das erschreckend, darin ist nicht, dass dieser Mensch, wie es ist, das ist's selbst, möglicherweise nicht einmal, als BS, es sieht sich als jemanden, der einfach, wie Twitch, funktioniert, unend, wirklich, ist das erschreckendst, das erschreckendste. Von allem, wie erkennst du einen Machiavellisten? Strategische Freundlichkeit. Strategische Freundlichkeit. Der Machiavellist ist nicht immer nett zu dir, weil dich mag, erst nett zu dir, weil einen Plan hat. Erst in Beziehungen, wie andere Menschen in Aktion investieren, mit der Erwartung einer Rendite. Das klingt kalt, und dies ist kalt. Aber es ist nicht immer. Weil die Freundlichkeit echt wirken kann, das Zweitmuster informational als Rang. Machiavellisten sind sehr darauf bedacht, was Ways sie teilen Information strategisch, und sie hören sehr aufmerksam zu, wenn du redest, nicht weil sie wirklich an dir interessiert sind, sondern weil jede Information über dich potenziell nützlich ist. Hast du Gemmingdom, etwas in Vertron Geld, entko Zeit, später taucht Diocese, wison in einem Gespräch in dem es dir steht. Das kann siegen für Machiavellismus sein. Das Drittmuster, sie spielen Menschen gegeneinander aus. Machiavellisten schüren oft subtle Konflikt zwischen anderen, am Divan zu profitieren. Sie verteilen selective information mahins redutage. Oder positionieren sich als Vertrauensperson mehrerer Partien gleichzeitig und rendali anderen miteinander streiten. Steht der Machiavellist sicher in der Macht, das vierte Muster langfristiges Denken. Das ist paradoxerweise eins der schwierigsten Muster zu erkennen, weil es auf den ersten Blick wie Geduld und Weitsicht wirken kann. Machiavellisten sind bereit, lange zu warten, Gunst zu akkumulieren und Verbindlichkeiten zu schaffen, bewahr. Sie einfordern, was sie wollen, du denkst,
wirklich, dass jemand einfach ein guter Freund ist. Aber dann kommt der Moment, in dem dich etwas bittet, das du kaum eben kennst, weil du dich so sehr verpflichtet fühlst. Das fünfte Muster emotional Distanz. Machiavellisten sind oft sehr schwer wirklich zu kennen. Sie teilen wenig von sich selbst die kontrollieren was darüber. Sie wissen, auf der Oberfläche wirken sie vielleicht offen und freundlich, aber wenn du mal scharf hinschaust, merkst du, dass du eigentlich nichts wirklich Persönliches über sie weißt. Wie belebst du ihnen Machiavellisten? Asterix sei vorsichtig mit dem. Was du teilst die ist die wichtigst. Regal, Machiavellisten, Broschen, Information, amzu ab. Je weniger du ihnen gibst, desto weniger Wuchsug haben sie. Das bedeutet nicht, dass du paranoid sein musst. Es bedeutet, dass du dir bewusst sein solltest, was du teilst. Und mit wem und Stoff das Gleichgewicht in der Beziehung gibt dies Person so viel, wie sie nimmt. Oder fühlst du dich, wenn du mal genau nachschaust, immer leicht, immer leicht, immer leicht, immer leicht, immer. Meines Machiavellisten sind Gott darin, dich in ihnen Zustand der leichten Beflickten zu halten. Das ist ihr Matchmittel. Erkennst, und du nimmst in einen großen Teil ihrer matcht Abschnitt 5. Wenn sich alle drei überschneiden, jetzt kommt das, was wirklich interessant ist. Die Dark Triad heißt nicht umsonst Triad. Die drei Merkmale, Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus, treten oft zusammen auf. Manchmal aber wieder, manchmal sind alle drei stark vertreten, und wenn das passiert, entsteht eine Kombination, die außerordentlich schwer zu erkennen und außerordentlich schwer zu handhaben ist. Stell dir eine Person, wo die den strategischen Kalkül Machiavellisten hat den Charme und das grandios Selbstbild des Narzissten, und die emotional Kult und die Verliehen und des Psychopathen des Person kann langfristig planen, charmant erscheinen und trotzdem keine moralisch Brems haben, wenn es darum geht untersuchen, das sind nicht die Menschen, die in Gaffen sitzen. Das sind oft die Menschen, die Unternehmen beten, politische Karrieren machen, oder in sozialen Gruppen, die vorangeborenen Forscher haben herausgefunden, dass Personen mit hohen Werten in allen drei Merkmalen der Dark Triad significant. Häufiger in Marchtposition zu finden sind als ihr Anteil an der Gesamtdief Gewahr Gesamt Bevkerung lassen wird. Ander Fugibtis ihnen ein verschafften Asterisk die Eigenschaften, die Dark Triad definieren, sozialen und beruflichen Umfeldern kurzfristig sehr nützlich Charme selbstsicher. Die Bereitschaft, das zu tun, was anders sich nicht trauen, dort diese Eigenschaften werden oft mighty vorrangstark, verwex, denk, mal darüber,
ACH, WIE, oft haste, du jemanden, ALCell, selbstsicher, charismatisch, unterschätzen Schiff, fig bewundert, Honor. Zu merken, dass dies Eigenschaften auf einer gründlich verländernden Empathien, strategischer Manipulation beruhen könnten. Das soll nicht bedeuten, dass jede selbstige Person aus der Dark Triad stammt. Natürlich nicht, aber es bedeutet, dass wir galant haben bestimmt. Eigenschaften, eigenzu, mit den Schiff, mit den Ju, Webenden, Energeno, das Nutzen, Menschen, der Dark Triad, ABSCHNITT6, where manipulieren sie an so leicht. Hier müssen wir ehrlich sein, die Dark Triad funktioniert nicht, weil dies Menschen magische Kräfte haben. Sie funktioniert, weil sie mit unseren eigenen psychologischen arbeitet. Wir alle haben Bedürfnis, das Bedürfnis nach Zugiet, das Bedürfnis nach Bewunderung, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis gemacht zu werden, das Bedürfnis wichtig zu sein. Menschen der Dark Triad lernen sehr dies Bedürfnis zu erkennen, eingesellt, anzusprechen. Der erste Mechanismus heißt Reciprocität. Wenn jemand etwas für dich tut, fühlst du einen sozialen Druck, etwas zurückzugeben. Das ist tief in unserer Psychologie verankert, weil es uns als Spezies geholfen hat zu überleben. Machiavellisten nutzen diesen Mechanismus bewusst und SYSTEMATISCH. Der zweite Mechanismus heißt soziale Bestätigung. Wir schauen auf andere Menschen, zu entscheiden, was richtig und falsch ist, was normal und abnormal ist. Narzissten und Psychopathen wirken oft so sicher und no besuchend, dass wir beginnen, unsere eigenen Wahrnehmung zu bezweifeln, wenn sie ihr widerspricht. Das ist das Fundament der Gaslichting. Nicht nur, dass dies Menschen lügen, sondern dass sie so besuchend lügen, dass wir beginnen, unsere eigene Realität in Frage zu stellen. Der dritte Mechanismus heißt sie Beziehungen. Menschen der Dark Triad sind oft emotional sehr stringent, und wenn du erschöpft bist du anfälliger für Manipulation. Du denkst weniger klar, du hast weniger Energie, den Grenzen zu betätigen. Du willst einfach, dass der Konflikt aufhört, und damit gibst du ihnen genau das, was sie wollen. Das vierte Master heißt intermediarend. Verstehen, das ist wirklich der mächtigste psychologische Mechanismus von allen, WENN, der manchmal belohnt wirst und manchmal nicht. Also, wenn das Muster unvorhersehbar ist, entwickelst du ein viel stärker Abhängigkeit, als wenn du immer belohnt wirst. Das haben Forscher in Experimenten MIT, Tiran und Menschen immer wieder bewiesen. Narzissten und Psychopathen oft intuitiv schaffen genau dieses Muster. Du bekommst die Bewunderung, die Zuneigung, die Aufmerksamkeit, manchmal nicht immer. Und dieses unvorhersehbare Muster matcht dich Behandlung. Davon du hörst auf die Beziehung
rational zu beurteilen. Du folgst dem Gefühl, den Gehirn trägt dich, dort ABSCH 7, wie schätzt du dich? Jetzt, wo du wüsstest, wie die Dark Triad funktioniert und warum sie so effektiv ist die wichtigste Frage. Was kannst du tun? Hier sind die konkreten Strategien die Psychologien und Experten empfehlen. HLN, der erste Schritt. Lern den eigenen Schwachstellen kennen. Das klingt seltsam, aber ist entweder Menschen der Dark Triad scannen ihr Umfeld nach Schwachstellen. Sie suchen nach Menschen, die ein starkes Bedürfnis nach Bestätigung haben, die Angst vor Ebenen haben, die sich schuldig fühlen, wenn sie nein sagen, die dazu neigen, anderen automatisch das Best, dort die Best, IRSTELLEN, dort G besser du, die neigenden Muster kennst, desto schwieriger bist du zu manipulieren. Das bedeutet nicht, dass du sinnig werden musst. Es bedeutet, dass du bloß du wirst, der zweite Schritt vertrauen muss verdient werden. Geschenkt worden. Unser natürlicher Instinkt ist, Menschen zu vertrauen, die nicht zu uns sind. Das ist grundsätzlich ein gut Eigenschaft, aber sie matcht uns Anfleck X. Vertrauen entsteht durch Konsisteth, nicht durch Beeindruck und durch Beeindruck erst Eindruck, nicht durch Großgeston, Worte, bewer du jemandem wirklich vertraust, beobacht, wie dies Person in schwierigen Situationen handelt, wie sie mit anderen umgeht, die ihr nichts nützen, wie sie aber andere spricht, wenn dies nicht anwesend sind. Der dritte Schritt. Lern Grenzen zu setzen und zu würdigen. Das ist die vielleicht wichtigste Kompetenz überhaupt im Umgang mit den Menschen der Art. Grenzen müssen klar sein. Und sie müssen Konsequenzen haben. Wenn du ein Grenz setzt, aber keine Konsequenz siehst, wenn sie überschritten wird, dann ist es keine Grenz. Es ist ein EINLADUNG. Das setzt voraus, dass du weißt, welche Grenzen dir wichtig sind und dass du bereit bist, sie zu würdigen. Wenn es unbequem ist. Menschen der Dark Triad testen Grenzen. Immer das ist ins Musters. Sie schauen ein bisschen, zu sehen, was passiert. Wenn nichts passiert, schauen sie wieder. Die einzige Antwort, die funktioniert, ist konservierte Schritt, holt den soziales Netzwerk intakt. Ein der häufigsten Strategien von Menschen der Dark Triad, besonders von Narzissten und Psychopathen, ist Isolation. Nicht immer, often ungewaltsam. Oft subtle und schleichend, sie machen subtle negativ Kommentare über den Freund. Sie brochen immer genau, denn den Zeit. Wenn du anderplein hast,
Sie özgen ein Gefühl, das du dich zwischen innen anderen entscheiden musst. Wenn du merkst, dass du dich von Menschen isolierst, die dir früher wichtig waren, ist das ein ernstes Warnsignal. Dein soziales Netzwerk ist nicht nur ein Ressource für Spaß und Verbindung. Es ist auch dein Schutznetz. Andere Menschen sehen oft, was du nicht siehst, weil sie nicht in der Beziehung gefangen sind durch von Fortschritt. Glaub deiner eigenen Wahrnehmung. Das ist einfacher gesagt als getting besonders, wenn du über Innung längeren Zeitraum Gaslighting ausgesetzt warst, aber wenn du immer wieder das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, wenn du noch gesprochen ergibt, verwort oder kleiner fühlst als vorher, dann ist das ein wichtig Information. Die Intuition ist kein unfehlbarer Ratgeber, aber sie ist auch nicht wortlos. Und wenn sie dir immer wieder sagt, dass etwas nicht passt, dann werden sie zumindest die Aufmerksamkeit der sechste Schritt. Informier dich, WEIDER, das Wichtigste, was du tun kannst, dich vor Manipulation zu schützen, ist zu verstehen, wie Manipulation funktioniert. Was du hier gelernt hast, ist in Anfang. Aber Psychologie ist ein tiefes Feld. Je mehr du wüsstest, wie Menschen denken, wie Emotionen manipuliert werden können und wie Einfluss funktioniert, desto schwieriger wirst du als Ziel für Menschen der Dark Triad. Dein Wissen ist dein Schutzschild. Abschnitt 8. Die Grauzone. Bewehr, Wesum and Common. Message, etwas wichtiges sagen. Menschen sind nicht einfach und Twitter Dark Triad. Das ist keiner Schwarz, wes kadar sways, keiner Schwarzways, Kidgerijon. Es ist ein Spektrum. Wir alle haben Gus Nazisishi. Zuj, wir alle haben manchmal manipulative Gedanken. Wir alle handeln gelegentlich in einer Weise, die unsere eigenen Interessen über die anderer stellt. Das macht uns nicht zur Dark Triad. Die Dark Triad beschreibt Menschen, bei denen die sich extrem ausgiebig sind, konsistent sind und bei denen die Empathie fehlt, die normalerweise als natürlich bremsfungert, und dies ist wichtig, das zu verstehen, weil vorschnell Labels gefgrig sein können. Nicht jeder Narzissmus ist klinisch. Nicht jede Kult bedeutet Psychopathie. Nicht jede strategisch Handlung ist Machiavellismus, aber das Wissen über die Dark Triad ist trotzdem wertvoll. Nicht andere zu vertellen, sondern am Muster zu erkennen, die dir schaden könnten, und damit selbst besser zu verstehen. Abschnitt 9. Das, was wirklich zählt. Wir haben heute viel Abject. Die drei Persönlichkeitsmark der Dark Triad. Wie du sie erkennst, warum sie so effektiv sind. Und wie du dich schützt,
aber ich möchte mit etwas in den das wirklich das wichtigst. Ist die dort das Wissen, aber Dunkle personal kids mark, salt ditch, nicht paranoide. Me is salt ditch, Schäfer, my hen, dort is. Gibt viel Menschen auf der Welt, die aufrichtig und patrons, wadig sind. Da sind die Menschen, in die is Sichland, zu investieren. Da sind die Webendungen, die den Leben bergen, das Wissen über die Dark Triad gibt dir nicht den Grund. Allen zumest strong, is gibt dir die Werkzeuge, die wenigen zu erkennen, die dir schon kennten, damit du den Energie für die Willen aufwehren kannst, die is verdienen, denn End geht es nicht darum, wenn du vermiedest. Es geht darum, wenn du willst, und sobald du die Dark Triad wirklich verstehst, wirst du feststellen, dass du viel klarer sehen kannst. Nicht weil die Welt sich verändert hat, sondern weil du dich verändert hast. Also trickst dich die Dark Triad. Wirklich als non, ja dat, aber jetzt weißt du, wie der Trick funktioniert, und das, wenn der Rails